மாத்திட்டேன் ப்ரோ. மாத்திட்டு தான் போய் ஓபன் பண்ணி பார்க்கறேன். ப்ளே இந்த ஆகுது. இப்பதான் வருது ப்ரோ. நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சா? நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு ப்ரோ எனக்கு. பார்க்கறாங்களா? ஓகே ப்ரோ, இப்போ கரெக்டா இருக்கு. இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுங்க சார். வாட்ஸ்அப் மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ணுமா? ஒரே நிமிஷம். அது பெரிய நிமிஷம் இருக்கா? இதுதான் ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஸோ எட்கர் அவர் தான் மீட் பண்ண போயிட்டு இருக்கேன். Please, Jonathan, come in. So, நேத்து விட்டதுல இருந்து கண்டினியூஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. Details. ஏதோ டீடைல்ஸ் இருக்கு ப்ரெஸ் பண்ண சொன்னாங்க. Thomas. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. You are spring comfort. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Okay, so அந்த லேடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி அசிஸ்ட் பண்ணுறான். வார்னிங் லெட்டர். அப்பா நீங்க நல்ல வச்சுக்கிறீங்க. ராகேஷ் new things available. Okay, Chadana. Chadana. நான் வாசிக்க முயற்சி பண்ண நம்ம தலைவலிக்குங்க. Rare species, very good. No, all rare actually. Okay, வெளியில போலாம்.
ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு சோடியம் ஹைட்ரோக்ளோரைட் மெடிக்கல் பேக் எல்லாம் ஐநூறு இதுக்கு 600 இருக்கும் 1000 ரூபாய்ட்டா சரி நம்ம கீழே போகலாம் ஹாஸ்பிட்டல் ப்ளீஸ் கோ பேக் ஹோம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கிறதுனால ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால திரும்பி வீட்டுக்கே போங்கன்றாங்க பேசுகிற வியாதியில் வர்றாங்க நல்லா வழியாக இருக்கிறத விட்டுட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்லி போட்டுருக்காங்க சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் சொல்யூஷன் தான் காட்டுது பேக் சைடு ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா அவங்க வெளியில டென்ட் போட்டு இருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த லேடி எங்கேயாவது டென்ட் போட்டு தான் வந்துருப்பேன் யார் எங்கன்னு தெரியுது இந்த ஷாப்ல நிறைய வரங்க அந்த லேடி தான் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணுமா The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, திருப்பி சேர முடியாது there's no முன்னாடி way to talk. We're in good hands here, and we'll be up again soon enough. இந்த வியாதியாச்சு Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, அப்பா, sweet 20 lady of இருந்தது mercy. சாப்பிட்றாங்க கொண்டாடி கூட சேர முடியலன்னு Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. நச்சம்மா ஏமா நச்சம்மா The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. நீ எனக்கா போட்ட Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Lady Ashbury. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? ஹெல்ப் பண்றதுக்காக These வந்திருக்கோம் ப்ரோ poor souls have so little left to live for. I do my கேள்வி best இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் to முக்கியமான ease வேலை their pain. இருக்குன்றோம் நம்புவோம் The world would be a better place if it were cared for by women like you. நம்மளா சோறு You விடுவாங்க make me blush. I am simply a necessary evil. necessary. I have a question about Pardon Vampyr. my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist.
My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without meeting the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. யார் blackmail பண்றாங்கன்னு தெரியல. கண்டுபிடிக்கணும். ஹாஸ்பிடலுக்குள்ள தான் இருக்கான். Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Vampyr கிடையாதுங்கறா. அப்ப இருக்கிறவங்களும் கிடையாது. வசனமா அப்பா முக்கியம். படத்தை பாருங்கப்பா. என்ன bro? My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, Your Ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. அப்படியே டைரக்டா நம்மளே வந்து அவங்கள கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரி patient to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. யார் கூட டைரக்டா? I'll take care of it. ஏதோ டைரக்டா கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரி சொன்னீங்க. If that was the case, I'd settle the matter myself. சொல்றேன். You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. அவரோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்கணும் bro. யாரோ அவளை blackmail பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் blackmail பண்ணும்போது பேமெண்ட் கொடுத்துட்டா. இப்ப திருப்பி ரெண்டாவது blackmail பண்றாங்க. சோ அது வந்து இந்த ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கிறவங்க இருக்கிறவங்க தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். ஆனா பேஷன்ஸ் கிடையாதுங்கறா. இப்ப வேம்பயர்ஸ் தான் இவங்க கேட்டா வேம்பயர்ஸ் கிடையாதுங்கறா. வேம்பயர்ஸ் இல்லைன்னா அதை நீங்களே டீல் பண்ணிக்கலாம்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல யாருன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த லேடிட்ட அதை பத்தி What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? Get I don't out want of my some room. bumbling intern. Where's Dr. Swansea? அவன் எங்க கேக்குறான் கண்ணாடி போட்ட நாதாரி பேல. கோபடாய். Please calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman.
You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones. Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many. I heard there have been some despicable goings on. The Was blackmail. it a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. இவன் blackmail புள்ளோ போரா பிசா கேடுங்க. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans. Oh, so all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. ஏதோ ஒரு நர்ஸ் வந்து See you in the next round. ஏதோ ஒரு நர்ஸ் மேல போட்றான்னு சொல்லி The patients and staff might know something. மொத்தம் I'll 3 நர்ஸ் start my இருக்காங்களா? investigation with them. எல்லாம் 10-15 தடவை கேள்வி கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் பதில் சொல்லுவாரு. பதிலே வராங்க. 3 நர்ஸ் இருக்காங்க. 13 வீட்டுல ஒரு நர்ஸ் இருக்காங்க. ஆளை காணோம். இதுதான் இருக்கிற மாதிரி காட்டுது. இங்க யாரோ டேபிள்ல உட்கார்ந்துருக்காங்க. சேர்ல. Daily routine. யாரு இல்ல bro. அண்ணா நர்ஸ். அதான் அந்த நர்ஸ் வெளியில போய் பார்த்தோம். தார்க்கா பாரு. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised. But I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. This hospital personal question must be staff's criminal background. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Okay. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Round போட்டாச்சு. இன்னொரு ஆள் சிக்காமல போறான். இந்த அப்புறம் என்ன ஹெல்ப் பண்ணாலும் கேளுங்கன்னு சொல்றாரு. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the
Pembroke Hospital. கூப்பிட்டு நான் பேசுறேன். And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. செல்மா. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. இவ்வளவுமா? Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reed. இவ்வளவு தெரியல. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. I wish I could be sick again. பேப்பர் மட்டும் எடுத்து வா. Boil with the fever. இந்த ஒரு நிமிஷம் தரேன் போலாம்.